Hi, Assalamualaikum. In this video, we will discuss domain of function. Okay. So before we start our class, let we read a doa for our lesson today. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okay, kita sambung dengan video kuliah kita, okay, domain of function. Okay, saya pecahkan kat sini kepada domain of polynomial function. Okay, normally for domain of polynomial function, we just write all real numbers. Okay, semua nombor nyata. Or in terms of interval notation, we can write open interval negative infinity to positive infinity. Right? Okay, what is polynomial? Okay, polynomial ni actually is a linear function ataupun maybe quadratic function. Okay? Okay, let's we look at example. Okay? Okay, example 1. Okay, let's say if we have fx equals to 2x plus 1. Okay, this is linear function. Okay, because we have x to the power of 1. Okay, as the highest degree. Okay, so since this is linear function and it is actually polynomial function, so we can write domain of f equals to all real numbers or from negative infinity to positive infinity. Okay. Okay, now we look at example 2. Okay, if we have gx equals to x squared minus 2, this is quadratic function and it is also polynomial function. Okay, so domain of g equals to, okay, for polynomial function, the domain is always all real numbers. So we can write all real numbers or open interval negative infinity to positive infinity. Okay, untuk linear function, domainnya all real numbers. Untuk quadratic pun domainnya adalah all real numbers. Okay. Okay, tadi number 1 tadi adalah domain of polynomial function. Okay, we can write all real numbers or from open interval negative infinity to positive infinity. Okay, and then sebelah simbol infinity, simbol bracket dia always around. Okay, round bracket. Sebab kita tahu apa nilai sebenar infinity tu. Okay, now number 2, domain of radical function. What is radical? Radical ni dia adalah macam square root, cubic root, okay? Okay, domain of radical function ni, okay? Radical, for example, square root of x plus 1, okay? Ataupun square root or radical 4 minus x squared, okay? So, macam mana kita nak cari domain of radical function? So, caranya, the expression in radical, we must write greater or equals to 0. Maksudnya, function yang dekat dalam simbol cert ni, kita kena tulis greater or equals to 0. Kenapa? Sebab square root yang negatif, ya, yang less than 0, akan dapat error. Okay, sebab itulah simbol ataupun function yang dalam simbol cert ni mestilah positif dan juga ataupun boleh juga 0. Okay, tapi jangan negatif, jangan less than 0. Right? Okay, for example, example 1. Let's say if we have fx equals to cert x plus 1. So, macam mana kita nak solve kalau fx kita ada radical? Tadi fx kita tak ada radical. Okay, linear dengan quadratic saja with no radical. So, we can write domain equals to all real numbers. Okay, now for number 2, we have radical. Okay, so kalau ada simbol radical ataupun simbol square root, cara dia to find the domain.
Okey, kita ambil yang bahagian dalam ni, bahagian dalam cert, okey, di expression in radical. Okey, bahagian dalam radical ni adalah x plus 1. Kita tulis greater or equals to 0. Okey, simbolnya mesti greater or equals to 0. Lepas tu kita solve je macam biasa. So we have x greater or equals to negative 1. Ini adalah inequality notation. So we can write into the form of interval notation. But before that, we can write in terms of real number line notation. Okay, so daripada inequality notation ni, kita tukar kepada real number line. Kita ada sempadan kita adalah negative 1. Ada equal sign dekat sini. So bulat dan color dekat negative 1. Okay, and then greater. Greater means go to the right. Okay, dia pergi ke kanan menuju ke positive infinity. So untuk x greater or equals to negative 1, ini in terms of inequality notation. So kita tukar kepada ni kita panggil sebagai real number line notation, and then normally kita tulis jawapan akhir dalam interval notation. So kita boleh tulis domain f. Okay, domain f equals to, okay, oleh sebab ada color dekat sini, so kita letak simbol square bracket. Okay, square bracket bermaksud termasuk negative 1. And then, comma, positive infinity. Every time sebelah simbol infinity, bracket dia mestilah round. Okay. Yang negative 1 ni, kalau ni tak ada color, simbolnya round bracket. Tapi kalau ada color ataupun dia ada or equal kat sini, simbol dia mestilah square bracket. Okay, jawapan yang ni sama maksud dengan yang ni, sama maksud dengan yang ni. Tapi yang ini kita panggil sebagai inequality notation. Yang ini kita panggil sebagai real number line notation. Yang ini kita panggil sebagai interval notation. Okay. Okay, now we look at example 2. Okay, example 2. If gx equals to, okay, let's say we have radical 4 minus x squared. Okay, we have square root of 4 minus x squared. So macam mana nak cari domain? Okay, kalau ada simbol radical. So caranya ialah kita ambil expression yang dalam radical. Okay, 4 minus x squared ni. And then kita letak simbol greater or equals to 0. Lepas tu kita solve lah macam biasa. Okay, 4 greater or equals to positive x squared. Okay, and then ataupun kita tulis terbalik, x squared less or equals to 4. Simbol ni pun akan jadi terbalik. Biasanya kita tulis x dekat sebelah kiri lah. Okay. Okay, and then x squared ni kita boleh juga tulis modulus x. Okay. X squared ni kalau kita move to right hand side, kita akan dapat plus minus, okay, square root of 4, iaitu plus minus 2. Okay. Ataupun kita boleh tulis modulus. Kenapa simbol modulus? Sebabnya modulus ni can be positive or negative. So kita boleh tulis modulus x less or equals to 2, and then under topik absolute value. Okay, kalau ada simbol absolute value ni, kalau less or equals to 2, ia sama maksudnya dengan negative 2, and then less or equals to x, and then less or equals to 2. Okay, ini kita panggil sebagai inequality notation. Yang ni ini sebagai absolute value inequality notation. Yang ni inequality notation. Yang ni bentuk interval notation. Kenapa ni square bracket? Sebab sebelah negative 2 ada or equal. Sebelah 2 pun ada or equal. So kena letak simbol square bracket. Okay. Okay, so tadi conclusionnya, kalau polinomial, domain all real numbers. Kalau radical, ambil expression yang dalam radical.
and then we write greater or equals to 0 and then solve saja macam biasa. Okay. Okay, next, number 3, domain of rational function. Okay, apa dia rational function? Rational function ni means ada per and bawah per tu ada x. Okay. Okay, so kalau ada per and bawah per ada x, so to find the domain of rational function, we need to set denominator not equals to 0. Okay, kenapa? Sebab kalau bahagi apa-apa nombor, kita bahagi dengan 0 akan dapat error. That's why belah bawah must not equals to 0. Okay. Okay, rational ni for example, katakan example 1. If we have fx equals to 1 over 2x plus 1. Okay, dia ada per dan bawah per ada x. Okay. So, macam mana cara kita nak cari domain? Kita ambil yang belah bawah. Okay, belah bawah is 2x plus 1 and then we write not equals to 0. Lepas tu solve saja macam biasa. 2x not equals to negative 1 and x not equals to negative half. Okay. Okay. Ini samalah maksudnya dengan all real numbers except negative half. Okay. Ataupun kalau kita tulis in terms of interval notation, from negative infinity to positive infinity, tapi bila tiba dekat negative half tu dia terputus sekejap sebab dia tak masuk negative half, jadi simbolnya kena round bracket. Lepas tu dia bersambung pula, dia combine pula dengan negative half sekali lagi tapi tak masuk negative half, so round bracket lagi, and then to positive infinity. Okay. Kenapa yang ni round bracket? Sebab tak termasuk negative half. Kenapa yang ni pun round bracket? Sebab sebelah simbol infinity must always round bracket. Okay. Okay. So ini dalam bentuk ayat, ini dalam bentuk interval notation. Okay. So untuk kita solve domain of rational function, syarat dia kita kena set belah bawah not equals to 0. What is rational function? Ada per dan bawah per ada x. Okay, kalau bawah per tak ada variable means bukan rational function. Okay. Okay, and then example 2, if gx equals to x plus 1 over x minus 1. Yang ni atas tak ada x, yang ni atas ada x, bawah pun ada x. Tadi bawah je ada x. Okay, rational tu apa dia? Yang penting belah bawah kena ada x. Belah atas tak kisah. Ada x boleh, tak ada x pun boleh. Okay, that is rational function. So to find the domain of rational function, first we must write denominator. So in this case, our denominator is x minus 1. And then we write not equals to 0. Lepas tu solve saja macam biasa. X not equals to 1. Okay. So x tak boleh sama dengan 1. Okay, bermaksud domain of G, sebab simbol ni G, all real numbers except 1. Okay. Ataupun bentuk interval notation, kita start from negative infinity to positive infinity. Sebelah simbol infinity wajib round bracket. Lepas tu dia akan berhenti sekejap dekat 1 tapi tak masuk 1. So kena simbol round bracket. And then combine dengan 1 tapi tak masuk 1. So round bracket lagi. To positive infinity. And sebelah infinity always round bracket. Okay. So domain untuk rational function, bawah tak boleh sama dengan kosong. First tadi domain untuk polynomial all real numbers. Domain untuk yang ada radical, ambil dalam radical, lepas tu greater or equals to 0. Kalau rational pula, ambil belah bawah and then not equals to 0. Okay.
Right, next, number 4. Domain of rational function involving radical in denominator. Maksudnya, dia ada per dan bawah per tu ada radical. Okay? Okay. So, kita tengok example 1. If fx equals to 1 over set 2x plus 1. So, macam mana kita nak cari domain? Okay, dia ada per dan bawah per tu pula ada radical. Okay? Okay, so first, kita consider kalau dia radical. Okay, kalau radical, kita kena consider yang dalam radical, okay, greater or equals to 0. Okay, kalau radical, okay, consider yang dalam radical greater or equals to 0. Lepas tu, kalau kita consider rational function, kita kena pilih denominator not equals to 0. Okay? Okay, lepas tu kita solve je lah macam biasa. Tapi sebelum tu, yang ni adalah ada or equal. Yang ni not equals to 0. So, bila kita combine greater or equal, satu ada equal, satu lagi tak ada equal. So, bila combine dua-dua, dia akan jadi greater sahaja. Dah tak ada dah simbol or equal ni. Sebab yang satu syarat lagi ni dia not equals to 0. Ingat ya, kalau dia ada per dan bawah per ada radical, simbolnya hanya greater than 0. Dia tak ada or equal. Or equal ni kalau radical sahaja tapi tak ada per. Okay? Kenapa dia greater saja, tak ada or equal? Sebab bila kita combine simbol greater or equal dengan simbol not equals, dia akan jadi greater sahaja. Okay? Okay, and then kita solve macam biasa. 2x plus 1, simbol square root ni move to right hand side jadi 0 squared, and 0 squared still equals to 0. And then we have 2x greater than negative 1 and x greater than negative half. Ini in terms of in terms of inequality notation. Okay, so kalau domain in terms of interval notation, so start dari negative half tapi sini not equal. So not equal means simbolnya round bracket. Kalau ada equal, simbolnya square bracket. Yang ni tak ada or equal, so simbolnya round bracket, negative half, comma. Okay, greater than negative half maksudnya sampai ke infinity lah. Comma, positive infinity, and sebelah simbol infinity, wajib simbol round bracket. Tak boleh simbol square bracket kalau sebelah dengan simbol infinity. Okay? Okay, so ni example 1. Okay, and then example 2. If gx equals to x plus 1 over square root of x minus 1 and then minus 1 lagi. Okay. Okay, so ini dia rational. Okay, tapi at the same time dia ada radical juga. Okay. So macam mana cara kita solve? Okay, mula-mula kita ambil yang bahagian radical sahaja. Apa syarat yang radical? Syaratnya ialah greater or equals to 0. Dia punya domain. And apa syarat kalau rational? Rational ni maksudnya keseluruhan yang bawah mestilah not equals to 0. Okay. So kita solve one by one. Yang ni bila kita solve, so we have x minus 1 greater or equals to 0. Kenapa? Sebab square root move to right hand side, dia jadi 0 squared. And 0 squared still equals to 0. Okay. Then we have x greater or equals to 1. Okay, yang ni pula kalau kita solve, set x minus 1 not equals to negative 1 move to right hand side jadi positive 1. Okay, lepas tu set ni move to right hand side, so we have 1 squared and 1 squared equals to 1. So left hand side we have x minus 1 and then not equals to 1 squared, which is equals to 1. And then x not equals to 2.
Okay, lepas tu kita combine, kita kena combine jawapan ini dengan jawapan ini. Kita combine dulu bentuk real number line. Okay. Lepas tu akhirnya jawapan dapat macam ni. Okay. Mula kita ada greater or equals to 1. So kita ada 1. So simbol ada or equal. So mestilah square bracket. Lepas tu bila tiba dekat 2, okay, dia berhenti sekejap, tak masuk 2, means round bracket. Lepas tu sambung balik dengan 2, tak masuk 2, means round bracket. And then sampailah ke positive infinity. Okay, dia actually 1 to positive infinity, tapi bila tiba dekat 2, dia terberhenti sekejap sebab not equals to 2. Okay, tak masuk 2 means round bracket, simbol kat sini. Okay. Alright, next kita tengok functions, limits and continuity kalau soalan bagi bentuk graph. This is from previous semester papers, June 2019. Okay. Question 2. The graph of a function y equals to ft is shown in figure 1. So dia bagi bentuk diagram. And then A, state the values of F2 and F4. So macam mana kita nak cari F2? So cara dia mula-mula, okay, F2 maksudnya T equals to 2. Okay. So when T equals to 2, apa jadi dengan Y? Y ni maksudnya F2 lah. So kalau awak tengok dekat sini, bila T equals to 2, so kalau awak naik ke atas ni, awak tengok dia tak ada graf dekat sini. Okay. So sebab apa? Sebab ini adalah garis, dia bulat tapi tak ada color. Okay. So bermaksud kita tulis F2 equals to undefined. Sebab pada ketika T equals to 2, there is no graph here. Okay. Okay, and then F4. Okay, macam nak cari F4? Okay, kita tengok dekat sini. Okay, ini when T equals to 4. So, awak tengok graf dia ada dekat sini. Okay, graf dia ada dekat sini. Dan nilai Y dia ataupun nilai F4 dia adalah kat sini. Okay, nilainya adalah 3. Okay, so dekat sini 3. So, we can write F4. Okay, F4 equals to 3. Okay. Okay, and then kita tengok yang B, state the values of limit T approaches 2 from the left ft, limit T approaches 2 from the right ft, and limit T approaches to ft. Okay, so mula-mula kita cari yang ni dulu. Limit T approaches 2 from the left. Okay. Okay, so macam mana cara kita nak solve? Kita tengok yang ni, T kita approaches 2 ni. Okay. Limit T approaches 2 from the left ft. Okay, so kita tengok ini 2 ni, lepas tu datang dari kiri. Okay, from the left. Okay, and then bila kita baca 2 ni, okay, kita tengok dekat atas graf dia. Okay, graf dia awak tengok dekat sini. Dia tak sampai 2. Okay, tak sampai 2 tapi kita katakan approaches 2. Okay, approaches 2. So we can write limit T approaches 2 from the left equals to 2. Okay. Dia sebenarnya equals to, dia sampai hujung ni macam 1.999 something. But we can call approaches 2. Okay, sebab ni limit. Okay. Kalau limit kita panggil approaches. Okay. Right, next. Limit T approaches 2 from the right ft. So ini 2. Limit T approaches 2 from the right ft. So ini 2 tapi from the right. Okay. So from the right.
And then kita tengok nilai Y kita. Okay. Nilai Y kita dekat sini. Okay. Jawapannya adalah 0. Okay. 0. So Y kita dekat sini, dekat origin ni. So 0. Okay. So limit T approaches to from the right, okay, equals to 0. Okay. Right, and then limit T approaches to no right and left, and then FT. So macam nak cari yang ni? So kita tengok daripada sini. Okay, we have limit T approaches to from the left FT equals to 2, and limit T approaches to from the right FT equals to 0. So we can conclude that limit T approaches to from the left FT not equals to limit T approaches to from the right FT. Okay, tak sama. Yang ni dapat 2, yang ni dapat 0. So not equals. Okay. So kalau limit from the left not equals to limit from the right, so we can conclude that limit T approaches to, okay, no plus or minus here, FT does not exist. Kenapa? Sebab limit from the left dengan limit from the right not equal. Okay, so our conclusion is limit T approaches to FT does not exist. Okay. Right, number C. Okay. Why is the function ft discontinuous at t equals to 2? Okay. Okay, kenapa function ni, function ft ni discontinuous at t equals to 2? So, kita tengok dekat sini. Okay, ft is discontinuous at t equals to 2 because, okay, kita tengok kat sini. Kita dapat tadi F2 tadi undefined. Okay, syarat untuk check ataupun test continuity, first F2 mestilah define dulu. Okay, tapi yang first condition F2 undefined. So, we can write Ft is discontinuous at t equals to 2 because F2 is undefined. Okay, sebab ingat lagi tak, we have 3 condition, okay, to check whether ft is continuous or discontinuous. First, okay, kalau nak check dekat t equals to 0, f2, kalau nak check t equals to 2, first f2 must define. First condition. Lepas tu baru check limit exist or does not exist. Okay, tapi sekarang first condition lagi dah undefined. So that's why ft is discontinuous at t equals to 2. Okay. Right, next D. State the domain and range of ft. So first we want to find the domain. Okay, domain means take the value on x axis. Dalam kes yang ni, t axis lah. Okay, so kalau kita baca x axis or t axis means we need to read from left to right. Okay, dari kiri ke kanan. So dari sebelah kiri, dekat mana kita tengok yang start ada graf. Okay, so dari kiri, mula-mula kita jumpa graf dekat nilai t equals to, yang ni 0 means yang ni equals to negative 1. Okay. Start daripada negative 1. Hujung sekali berakhir sampai t equals to 5. Okay. Negative 1 sampai 5. Tapi bila tiba dekat 2. Okay. Bila tiba dekat t equals to 0. Dia terputus. Tapi dekat sini ada graf. Dekat sini tak ada graf. So consider ada graf lah. Okay. Janji ada graf. Okay. Asalkan ada graf. And then bila tiba dekat 2, sini tak ada graf, sini pun tak ada graf. So dekat 2 tak ada graf langsung. And then dekat 3 ada graf, 4 pun ada graf, 5 penghujung graf kita. So means domain kita, okay, when we read from the left, okay, kita akan jumpa t from negative 1. Lepas tu dia stop sekejap dekat 2, sambung balik from 2 to 5.
Okay. So kita boleh tulis macam ni. Okay, dekat sini ya, sini ada graf tak ada graf, so consider ada graf. Okay, asalkan ada graf ya. Dekat sini dua-dua tak ada graf. So kita boleh tulis domain start daripada -1, so termasuk -1 sebab color, so we write square bracket. So square bracket -1 to 2. Okay, dekat 2 ni terputus sekejap, so tak masuk 2, so must write round bracket. And then sambung semula dekat 2 tapi round bracket juga sebab tak masuk 2. And then berhenti sampai 5. 5 ni termasuk 5. So square bracket. Okay, ini adalah domain. Okay, domain kita baca part C-X from left to right. Ataupun dalam kes soalan ni part C-T. Okay. Alright, tadi we find domain. Okay, now we want to find the range of FT. Okay, to find the range, we need to take the value on y-axis. Okay, from bottom to top. Okay. Okay, so daripada sebelah bawah, paling bawah kita jumpa y equals to -2 tapi tak masuk. Okay, -2. And then tiba dekat sini terputus tapi dekat sini ada graf. Tiba dekat sini terputus tapi ni ada graf. Ni pun terputus tapi yang ini ada graf. So start daripada -2 tapi tak masuk untuk yang bottom. And up kita naik ke atas, okay, and then top dia paling tinggi dia dekat 5. Okay, termasuk 5. So kita boleh tulis range start from -2 tapi tak masuk -2, so must write round bracket, comma, and then 5. Okay, tapi termasuk 5, so square bracket. Okay. Thank you.